Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Starting off with a fresh violence that rocked Ukhrul district once again on Friday, with 3 persons reported dead in separate incidents, even as heavy gunfire continued and houses were allegedly torched at Mulam village under Leetown police station. According to official sources, troops of F Company 131 Battalion BSF recovered 2 bodies clad in combat gear from the road between Mulam and Hornbill village while moving towards the area at around 11:25 am local time. The identities of the deceased were yet to be confirmed at the time of filing this report. Meanwhile, the working committee of the Tangkhul Naga Long, also known as TNL, in a press communique issued on April 24 stated that a Naga village guard NVG identified as Horshkokmi Jamang, 29, son of Lungshim Jamang of Chatrik Khulen village under Kamjong, was killed in the wee hours of Friday near Sinakethe village in Ukhrul district. The TNL alleged that the NVG was ambushed by Kuki cadres under suspension of operation along with other militants while on patrol between Sirarakong and Sinakethe following reports of movement in the area. Stating that the deceased laid down his life defending his land, the TNL extended condolences to the bereaved family. On the other hand, the Kuki Organization for Human Rights Trust KOHUR, in a statement issued on April 24, strongly condemned what it described as an unprovoked armed attack on Kuki village of Mulam and Hornbill, allegedly carried out by the Tangkhul militants. Meanwhile, Mulam village reportedly came under a full-scale armed attack around 5:30 am, involving heavy and indiscriminate firing along the arson, according to a statement issued by the Mulam village authority. It said a blank shot was fired, which was heard around 1 am local time, followed by intense firing in the morning. The authority claimed that at least 2 persons were severely injured, while there are reports of additional unconfirmed injuries. Villagers said gunfire began around midnight, resumed at 5 am and continued for a prolonged period, creating panic in the area. Meanwhile, as a fallout of the latest violence, large numbers of women blocked roads leading to Ukhrul and Yangang Pokpi Bazaar area, disrupting vehicular movement and protesting the ongoing incidents. Not just that, but the village authority also alleged that earlier appeals to authorities of nearby areas including Tungnu and Sirarikong for intervention went unheeded and urged the government to act immediately to prevent further loss of lives. Security forces have been deployed in the area while tensions continue to prevail. Officials confirmed on the incidents was awaited at the time of filing this report. Heading on to the next news, Tripura Chief Minister Manik Saha on Thursday accused the Congress and INDIA alliance of being anti-women and obstructing efforts to enhance women's political representation. Addressing a press conference, Saha said recent welfare initiatives such as the sanitation, financial inclusion, drinking water and LPG connections have prioritized women's empowerment. He asserted that women would back Prime Minister Narendra Modi and respond politically to the opposition. Highlighting the Nari Shakti Adhiniyam 106 constitutional amendment, he termed it a historic step, providing 33% reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies through its implementation may be delayed due to the pending census and delimitation. Saha also referred to a proposal to increase Lok Sabha seats to over 850 and alleged that the INDIA bloc stalled further legislative efforts. There was no immediate response from Congress and alliance leaders. আমাদের বিজেপির কিন্তু না না আমাদের কোনো এগুলো এটা হচ্ছে একটা লোকাল বডির ইলেকশন। আপনি দেখুন না কি আমরা তো সবসময় একটা আমরা চিন্তা ভাবনা করি না যে এইভাবে, কারণ আমরা কারোর কত আর ডিপেন্ডেন্ট থাকবো। এর আগেও যে ন্যাশনাল পার্টিগুলো ডিপেন্ডেন্ট থাকতো, উপজাতি যুব সমিতি, আইএনপিটি ইত্যাদি ছিল, তো আমরা কেন চেষ্টা করেছি, কিন্তু বারবার যেটা আমি বলার চেষ্টা করেছি, যদি ভয়ভীতি এবং যে ধরনের মারপিট এবং সন্ত্রাস করে, সেই সন্ত্রাসের যদি না থাকে তাহলে দেখবেন ইলেকশনের মধ্যে কত। স্যার, এডিসি ইলেকশনের পর আমরা দেখতে পেলাম যারা আক্রমণ করছে তারাও শাসকের অংশ, যারা আক্রান্ত হচ্ছে তারাও শাসকের অংশ।
এবং প্রশাসনের উপর ক্ষোভ গিয়ে পড়ছে, কখনো বিধায়ক ওসিকে গালাগাল করছে, কখনো তালা ঝুলে দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের ক্ষোভ দেখে। মানে এই যে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি, এই অবস্থা থেকে আপনি যেহেতু সরকারের প্রধান, কিভাবে উত্তরণ করবেন? কোন জায়গায় আপনি দেখেছেন যে শাসক গোষ্ঠীকে মারছে? মথাও তো সরকারের একটা অংশ। আমি তো এটা তো আরেক জিনিস, সরকারের কোথায় এডিসির মধ্যে তো আমরা ওখানে তো অপোজিশন আছে। আপনারা খালি এক কথাই বারবার বলেন যে ওরা আমাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে থাকলে ওরা জোর ধর্মটাকে পালন করুক না। প্রশাসনকে সেখান থেকে উত্তরণ করতে কি কোথাও অসুবিধা হবে? না না, এখানে কি উত্তরণ হবে? তখন অনেক কিছুই হয় না, পলিটিক্সে তো, রাজনীতিতে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু আমরা আমাদের নিজের শক্তিতে আমরা সামনে থেকে তারপরেও আমরা দেখব। আমাদের গার্জিয়ান আছে, আমাদের কেন্দ্রীয় গার্জিয়ানরা আছেন, ওনাদের সাথে কথা বলবো এবং ওনারা কথা সবসময় যোগাযোগ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। বিচলিত হওয়ার কোনো বিষয় না, একদম বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনাদেরও কিন্তু এই বিষয়ে অনেক কিছু বুঝে চিন্তা করে আপনাদেরও কিন্তু সহযোগিতা দরকার আমার মনে হয়। আপনাদেরও কিছু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন, আমরা কোন দিশায় যাচ্ছি, ফর বেনিফিট অর ফর ফিউচার অফ পিপল। সবাইকে ধন্যবাদ। কিন্তু ওরা তো ইলেকশনের পরের দিনে ওদের যেতে হয়েছে এবং সেইভাবেই ওরা এসছে। কাজে আমি বলবো না যেটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, প্ল্যান করেই এগুলো। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাম্প তহবিল থেকে যে আর্থিক সাহায্যের কথা আপনি ঘোষণা করেছেন, সিপিআইএম এটা নিয়ে কটাক্ষ করছে, কারণ তাদের তো অভিযোগ হচ্ছে এর আগেও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তখন কেন দেওয়া হয়নি, কি বলবেন? না দেখুন, এগুলো তো আমার একটা কথা হচ্ছে, আমি কোনো বেআইনি কাজ করেছি কিনা, বললাম ত্রিপুরার মানুষই না বাইরের মানুষ। আমার এখানে যখন আসে অনেক সিপিএম এর লোকও তো আসে, কংগ্রেসের লোকও আসে, যখন কোনো বিভিন্ন সমস্যায় তাদের হয়, তো এই জায়গা থেকে তো আমি দিই। কাজে এটা এইরকম না তাৎক্ষণিক আমরা দিয়েছি, বাকি তো আরো অনেক, কারণ এই সামান্য টাকা দিয়ে তো কিচ্ছু হবে না, তো বাকি টাকাও দেবো। তো ইনস্ট্যান্টলি যখন দিতে হয় এরকম টাকা তো না যে আমার কাছে রেডিমেড কিছু টাকা আছে আমি দিয়ে দেবো। তো মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল তো আছে, এটা তো উনারা দেননি এর জন্য আমরা দেবো না, এরকম তো হতে পারে না। উনাদের সময় তো দেননি, উনারা কি দিয়েছিলেন? তখন দেননি তো। কাজেই যখন যে জায়গায় থাকে দাঁড়িয়ে উনি মনে করেন আই এম ইন সেফ জোন, এখন আমি যেটা বলবো এটা ঠিক, আগে তো দেখতে হবে আমি কি করেছি। ওনাদের সময় যখন এইসব হয়েছিল তখন দেননি কেন? দেননি তো। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট শেষ হলো, ভোটের হারও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হারে বেড়েছে বেশ কিছু জায়গায়, কি বলবেন? না, পশ্চিমবঙ্গে এবারের যে অবস্থা, আমারও আবার যেতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। আমি যা দেখেছি সেখানে যে রেসপন্স মানুষের মধ্যে, এবং সেখানে এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, মানে আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরাও বলছেন, আমিও তার সাথে বলব, এইবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এবার সেখানে। স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন থাকবে যে পাহাড় ভোটের আগে, মানে 28-এর আগে পাহাড় ভোটটা একটা বড় ফ্যাক্টর বলা হচ্ছিল, সেখানে যে আপনাদের কনফিডেন্সটা ছিল সেই অনুযায়ী সিট সংখ্যা কিন্তু ভোটের পার্সেন্টেজটা দিচ্ছে, কেন মনে হচ্ছে এই যে সিটের পরিসংখ্যানটা? Senior Congress leader and Kailashahar MLA Birajit Sinha on Thursday approached Unakoti District Chief Judicial Magistrate Court against Tripura Minister Tinku Roy, alleging non-disclosure of criminal antecedents in the election affidavit. The petition filed before the CJM court in Unakoti district contends that the minister failed to furnish complete and accurate information regarding past cases while submitting mandatory election documents. Sinha argued that such omission constitutes a serious breach of electoral norms. Advocate Narasingha Das appeared on behalf of the petitioner during the proceedings. He was assisted by Pujan Biswas, a leader of the Indian National Congress Youth Wing and a practicing lawyer who also represented Sinha in court. Sinha maintained that there have been precedents where elected representatives were disqualified for similar lapses, emphasizing that non-disclosure of criminal records undermines transparency and violates established standard governing elections. The matter is now under judicial consideration. যে বিজেপির একজন
চণ্ডীপুরের প্রার্থী বিগত বিধানসভা নির্বাচনে। পরবর্তী সময়ে উনি মিনিস্টারও হয়েছেন, কিন্তু দেখা গেল উনি নমিনেশন দাখিলের সময় যা বর্ণনা করতে হয়, সম্পত্তির হিসাব, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কারোর বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল কেস আছে কি না, কিন্তু দেখা গেল উনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যে দেখিয়েছে এটা ভুয়া একটা ভোট, এবং এটা সিবিআই ইনকোয়ারিতে প্রমাণ হয়েছে এই ভোটটা ভারতবর্ষে নেই। নাম্বার 2, আগরতলাতে প্রতিবাদী কলমের অফিস গিয়ে জ্বালাইছিল, আক্রমণ করছিল ওর নেতৃত্বে, তখন বিজেপির সেক্রেটারি ছিল। এটা এখনও কেস চলছে। এটা কিন্তু উনি এবিটিপিতে বর্ণনা করেন। এবিটিপিতে বর্ণনা না করলে এটা গহিত কাজ, এবং আমরা ক্রিমিনাল কেস আমরা করেছি। এবং কালকে সিজিএম ছিলেন না, ওনার ইনচার্জ একজন ম্যাডাম ছিলেন, ওইখানে আমাদের যা কেস করেছিল চন্দ্রশেখর সিনহা এবং অ্যাডভোকেট নরসিংহ দাস সঙ্গ কয়েকজন অ্যাডভোকেট সেখানে হিয়ারিং নিয়েছে, এবং ইনচার্জ যিনি সিজিএম উনি বলছে সব রেকর্ড করে এটা তো। এবং পরবর্তী সময় ওই সময় দেখছি ঊনকোটি জেলার এসপি দেখি জজ কোর্টে যাচ্ছে। Participating in the Candlelight vigil held at Mao Market on Thursday evening, MLA Leshio Kishing of Phungyar Assembly constituency said that the gathering reflects the unity of people and a strong desire for peace amid the ongoing unrest. Responding to a query from HornbillTV, the MLA stated that while Naga areas have remained relatively peaceful for a long time, the recent Ukhrul incident has deeply affected the community. Kishing added that the people are determined to stand together for peace, prosperity and development, stressing that unity among communities is crucial in overcoming the present crisis. On the issue of influx of immigrants, the MLA expressed concern over demographic imbalance, stating that a representative, it is his responsibility to ensure safety, security and protection of land for future generation. He said law must be framed in a way that safeguards indigenous people and their interests. Regarding reports of tension in adjoining areas, he said official updates would be provided by the Home Department, while noting that although there was significant tension in recent days, the situation is presently under control. It may be mentioned that two Naga MLAs, Leshio Keshing Pungyar AC and Kashim Vasum Chingai AC participated in the vigil. Nagar areas are relatively peaceful for so long time, but due to this Ukhrul incident, the community has been dragged into this violence. It must be a very hard time for your community. See, today's meeting, gathering of as a candlelight vigil in this very place, this shows the unity. United people yearn for peace. People are longing for peace. People are longing for development. We don't want. Nobody wants bloodshed. Nobody wants problem. We have been in Manipur, have been facing this problem for the last 3 years, 4 years. Now it's going to be 4 years. So everyone is yearning for peace. We are now almost at the saturation point that this violence, this killing, this problem should not continue. So today's candlelight vigil shows that we are united. We will stand together for peace and prosperity, and we are here for development, peace, prosperity, and all harmony. See, as a representative, this is my duty to look after my area and to look after the state. We are lawmakers. Accordingly, we have to make laws so that we are safe, secure, and our lands are secure for generation to come. And in Manipur now, this influx refugee, what we call refugee or whatever, immigrants, whatever. Now the population
population increase such that the demographic imbalances already we are facing this demographic imbalances. Just one last one, sir. After Ukhrul, there is a report about this adjoining area between Kangpokpi and Senapati. Just one day back. What is the situation right now at this point? That exactly the situation I cannot say because that will be that can be provided by this home department. And as far as my knowledge is concerned, it is now comparatively better now. Just day before yesterday and day before yesterday, that was a bit tense. As of now, it is comparatively okay. Thank you, sir. All the best. That was on the Mao Market Vigil. Heading on to the next news, where thousands of people gathered at Senapati's traffic island on Thursday evening in a candlelight vigil to mourn the killing of SW, Chinaoshang and Yarungam Vashum, who were ambushed along NH202 in Ukhrul district on April 18th. The vigil, which began around 6:30 p.m. local time, witnessed a turnout of over 5,000 people, including representatives of civil societies, organizations, student bodies, women groups, church leaders and local residents. The program was organized by the Naga People's Organization NPO, Senapati District Student Association SDSA and Senapati District Women Association SWA, which was under the aegis of the United Naga Council. Speakers at the program strongly condemned the killings, terming the incident a serious threat to civilian safety. NPO President Kuba Peter expressed deep grief over the loss and extended condolences to the bereaved families, urging the authorities to ensure justice while appealing to the public to remain united and peaceful. UNC President N.G. Lorho stressed the need to ensure security along national highways, stating that such incidents create fear among commuters. He further noted that the response of the community, including the recent shutdown, reflects collective mourning and concern. The vigil was moderated by NPO Law Secretary N.J. Chuntang and concluded with 1 minute silence led by Reverend A. Fokrelo, Executive Secretary of the Mao Baptist Church Association. Participants held candlelights through the program as mark of remembrance, with the gathering concluding peacefully. On behalf of the The Office of the District Horticulture Officer of Reboy District under the Department of Agriculture and Farmers Welfare today organized an exhibition showcasing agricultural produce grown by farmers of the Reboy region at the district level horticulture show held at a parish hall in Nongpo. At the exhibition, Mayor Albon CMMLA of Nongpo constituency extended the chief guest the presence of Additional Deputy Commissioner B. Rani, District Horticulture Officer P. Datta, District Agriculture Officer Serolin Chain, also with several others and hundreds of farmers from across Reboy district. On the occasion, Mayor Albon CM encouraged the farmers, stating that the government stands firmly in support of them, and he further highlighted that the government has allocated Rs 1,710 crores up to the year 2027 for the agricultural sector to uplift farmers in the state, which he described as a major boost to ensure that the farmers receive proper benefits. Na kamuta bat pentikna bagi nongret kijungi video yang jingkai ibuper ada wali bat kamuret om dunai alai semangut mungkin nongret dan syafat bantuan bisa kini ke program ke video ke training hadir juga ke program mungkin ini tentang kumjuru yang install repair by discipline lembaga department lagi group producer group WG SNG society kepada kabalong pun kagin peliditi na tentang video ni lah kesorkar mengalaya kadang terpomperhat kabak tepang
nagantra jom kinongra. Ngani itu ipi kejikan hagi Islam di beladet di penmang kisah nagaliang ke bersorkar jelah haka ini bagi agriculture bagi allied service ke allied sector kebentuk yang ikam di bubun di bagi nongrep ide ban pendel ban ikam di bubun di bagi nongrep di bagi di bentoy bagi dokumen bagi itu iki bangan Islam agar aku riu aku nyo kejing penmang pisah nagaliang jong sorkar jelah aga beri berketenan jong garek karian jong agriculture and allied sector difa kalong kumba siaga news pa sipong lurukan kata gini penmang pisah nagbenta Islam anaga aku riu aku nyo kamu dah cerita April adu kalai boy dari umat cuma negara artinya. Bagi yang kita nangkiu, kedik penmang pisah nagalian jongkan soka. Baladang ini hanya kan persentage kedik penmang. Kedik penmang nak kementar kinongran. Yang kita perlu dibawa sorka akan perlu. Kalau pandai national school, kalau pandai dari surau, kalau pandai kumbang di, kalau pandai tweet dengan kamu, banyak yang akan kerja. Lalu isim hanya penmang hanya persentage. Kesorkar kalau penmang palat ke 100% dan ini perlu diperkatakan naga berkata inongre, bukan itu. Namun kata, ini jadi persen jauh kesorkar jelas. Rendah dekat bagi kita yang dapat sorkar pedih. Nak mentah berpenting yang kita berarti. Namun kalau balang yang itu datang sedang lakukan datang sedang saya kita. Dan dari kesorkar kepercayaan bukan air di era pendidikan nak bertanya. Bahkan ke program mendekat sendiri ketika bah lebih kan membangun sorkar pedih, sorkar jelas. Kemarin kumsan kalau bah ide bantit kumno ban rep UE ban rep uno sumbai di rep hauno umni preju kumno ke pemrep kumno ke pemthum kumno ke pemsumar bayatip dapat ala itu di pemrep rep ke bahati di rep sing di woi rep woi icur rep ndre kumno kan kampan bahaju jo ya ketika pemrep kamtan di tung di sumai nah ini dipersibai di tung di banyak yo itu kata-kata lebih saya training sini mau tiba aja mentoy nak kita sini kamtam kebeli bagi kita spices lah bendi karnaman large karnaman small karnaman nangta prepar so mare kiwi muslim muslah pun itu tung dibayar ya genora ini itu Bunda pening demi ia penting bahaya ke pemerintah tentang leader kamu di training pada sorkar kapai mat nak wantaban pentinglah bah ini beliau training di bagian. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.